Okay. Tukwaniriza nate okubanga olinaffe ku program ya perception olinange Grand Abbot Dawesct Zulu era nga tukweyanza okubanga otwegaseko yonna gy'oli ku program yaffe ey'olunaku olwaleero mu mwezi guno ogwa okulukusa bitungotungo yonna gy'osinzidde nsimye okubanga kuli ku TV Africa tusobole okubanga tusoma obanga tuyingira mu nsonga ez'enjawulo zenjagala tube nga tusimbako essira zetugenda okwongerezaako wawe twakoma naye nga nja kusaba tubeere bayizi batuufu era abo abaagaliza Africa okuba nga egenda mu maaso si kusomesa busomesa ku nsonga eyo era nga ntuusa okwebaza abo bonna kandabe oba basobola otuwa lisiti yaffe abo bonna mummwe abasobodde okuba nga mutuwa ssente naddala ku programu yaffe eya okupublishing oba ey'okukola ebitabo byaffe biri ku nsonga yaffe ya library yaffe naddala aba perception aba programu ya perception mu construction ey'okuzimba mental faculties zaffe ez'abafirika buto okubanga emitwe gyaffe giddamu ne giba nga gitambula n'omulamwa oba n'omulamwa ogw'okusoma bye tusomye ne tubiteeka mu nkola mwena mwena abawaddeyo ssente mbajjukira era list bagimpeereza nagamba tujja nkuba tugiyisaakawo ne ku screen weerabe lwakuba tetulina ngeri gye tufuna bifaananyi byammwe naye nandyagadde nnyo abafirika bafe abo abalungi ennyo kamala nabo ne tufunako nebifaananyi byabwe nja kufuna engeri gye tukigira tulabe baani abawaddeyo for the greatest cause eya programu eno ya perception abantu nga Saalongo Kityemukono Saalongo Kityemukono yatuwa 1,200 Kalanzi James n'atuwa 1,100 Lusembo John n'atuwa 15,000 Mutebi kulembera amajego Katonga Mutebi makanika eri Katonga n'atuwa 1,100 Zabandora n'atuwa 5,000 Zabandora Otepi yatuwa 5,000 Yusufu Kiryowa n'atuwa 15,000 Serunkuma John n'atuwa 10,000 n'atuwa shillings 7 anyono omukyala Namutebi n'atuwa shillings 7 ono Jedefra linnya lya Faro Jedefra yatuwa 2,000 mwenna nga we musindika ssente ezo nja kuba mwenna mbasoma n'erinnya lyobeere ng'oliwulira era lijjanga kuba wali ku board tusobole okuba nga tufulumya ebitabo ebyo tubisome kubanga obudde ndaba bwo ffe ng'abantu obudde bwo weebuli naye akaseera kaffe tukula nkitegedde tukula kati ate nga tukyalina ebirala ebyokukola kati twetaaga okuba nga tubikwasaganya we tusobola obyakisesingira amangu naye mu kifo ky'okulinda Zulu buli kaseera Zulu ng'ambe ekitabo ekyokusoma ate ng'abantu abamu obuzibu obuliwo ebitabo ebya soft copy kibawo obuzibu okusoma temulina amakompyuta laptops ab'oku masimu temusobola somerako bibatiisa nga biwanvu naye tukuwa hard copy ng'ova eri yonna gy'ovudde nojja n'ogamba nzize ku library awo n'otuula education center for the sons and daughters of African gentlemen nawe tujja okugiyita awo ng'otuula n'abasankofa yosankofa n'osoma paka bw'okoowa n'ogenda n'osoma n'okoowa n'ogenda tujja makinga sure at least buli kitabo kyenjogerako tukikubengamu enjokyo tukikolengamu enjokyo nga 30 30 copies osobola okujja osome
naawe otwale walala okole intellectual cross pollination for the greatest good of Africa. Naddala abalabi ba program ya perception sente sizabuwaze nagamba zakwa kyeyagalire kwagala nagamba tukoma ku 5 wansi tetuzikwata naye okudda waggulu osobola otuwa zonna zoyagala okamala notegeeza n'amanya go nagamba enamba eyo eriya 0702 03 8003 oba 0 oba noti 7 noti 2 noti 3 8 noti 3 eyo gye tukwasaganyiza ebintu by'okuzimba Africa buto nga tuzimba mental faculties zaffe wabula nga okusoma kuno kwokka si kwe kwokka tusome amagezi ga Africa ag'omusono ebyafaayo science economic plan yaffe yegenda kuba base ensufu tujja kuba tukola nze naawe ate abasuubira nti mugenda kujja mu interfering mutusuule temugenda tusuula. You are not going to win, you will fail because we are going to win you. Fe tuliko obwengula obwenjawulo obugenda okubanga bukwataganya ku nsonga zino tuberenga tusoma nagamba true teaching is not an accumulation of knowledge, it is an awakening of conscious which goes through successive stages. Okusomesa okutuufu si kukutuuma butuumi magezi wabula kufuna magezi na kuzuukusa ntegeera ekulimu ey'obubuufu. We call it awakening of the consciousness nga kino kiyita mu mitendera successive stages, emitendera egivaamu ebibala. Ekyokusooka ne weemanya who are you, ndi mufirika. Why are you? Nabagamba nobody ayina kirizibwa tulaine ene kwogera mu maaso g'abafirika everywhere nga they can't kunyonyola lwaki slavery happened, nga tebamanyi why, lwaki oli muddugavu, nga tebamanyi obuntu bwatandikirawo, history of the humanity abantu batandikirawo, nga tomanyi civilization yatandikirawa oba enkulaakulana y'ensi n'amagezi n'ebirala byonna kwe bitambulira principles zazimbibwawa nga tosobola binnyonnyola. Ng'omuntu okyali mu njogera evaayo n'ogamba n'olya ettooke n'ogamba omuzungu yakola amatooke n'ovaayo ng'owooza ba the introduced cotton and coffee ng'okyayina eyo zunguzungu disease, you dare not open your mouth. Era tujja kwaniriza ku someso lyaffe eryo, somero eryo, library eyo wejja okuba, where we shall bury their eyes, okay, and then we awaken the sleeping African giant ekulimu mugwe, because twagala kye tuyita African consciousness. Mugwe African consciousness oba okuba n'okutegeera okw'ekifirika kuberenga kuzuukuka mugwe, your spiritual antennas zibenga ziri alert, zitaapinga mu cosmos nga zina a cosmic connection to nature, a cosmic connection to God consciousness, eya African way, okay, not the satanic way, I mean the African purity way. So the African conscious or African consciousness has become diluted, brothers. Bajisabude African consciousness one way the Pan-African club botuka ku office zaabwe owulira ddala ng'oyagalana nga bazibu nnyo tebalina kubali kyobola basikyagala genda mu Pan-African debates mpulirirayo ennaku in a live African Pan-African debate eriwo ne mukkiriza Indians to sell in bagia ne biscuit kati ate abaana abazze abalese gonja ne mugate mujja yingizayo bigonja byammwe nti mwe abalese gonjo waffe mujja kulwaza abantu baffe kolera ne Ebola bali abalese bipakingidwa mu nsi ne virus ziri patented enkoleremu eziri muli bo ne babakkiriza to come in and then they call it a Pan-African debate. I'm not that level. Sogera kumwe baganda bange abalooza njogera kumwe abamanyi bendi mu kwogerako. Debate ekuwada, you can't speak about this, just kwogera ku kino, you can't. Then that's not a debate. Okay,
So African consciousness has become diluted. Chovola twagala center where we can exchange our ideas. Ochitegera we tugenda experiencing what we call African intellectual supremacy. African intellectual supremacy. Chovola babaganda bangi mulina okunegatako simu buwaze simu bukake wabula lwa bulungi abaagala tuberenge ekintu kino tukikola tukole ebitabo bino tubifulumye waka wafu wa economic plan wali tugenda mukubira ebitabo achitegera the economic structure eyaffe fundamental economic structure of the African youth in the we call them in the second decade of the 21st century. Tulabe kitwetaaga kubanga African consciousness has become diluted and abused baja abusing, and there has been a paucity of discussions around its virtues. Waliwo akawowa akakyafu akajogerako a processing etya. Okay, the consciousness is not anymore. It has been prostituted by weak links. Bajikozeko obwamalaya nga bajikozeko obwamalaya be banafu abakopi mu ntegeera be bakoze obwamalaya ku ntegeera y'ekifirika ey'omusono. So the conscious, let me tell you, Grand Abbot philosopher, go on, open yogero mumwago. Consciousness is the moral aspect of one's conduct. Obubufu buno bw'ekifirika yendabikamu ey'empisa n'engeri gye zeeyolekebwamu eza ssekinnoomu. Moral aspect to one's conduct, which does what? Which strives to seek truth over lies. Empisa ezo ezirafubana okuyaayana okufuna amazima okusukuluma ku bulimba, right over wrong, ekituufu kiberenga kirinya ku ntiko ekifu kike wansi nga tusooso kiyuzaayuza tukipanchingamu ebituli, fact over fiction nga twogera ebyaliwo okubijjamu wakayima ne wango mu birowoozo obulowooze ebitaaliwo, era obwenkanya nga tubuteekawo okugjawo obutali bwenkanya, justice over inequity, morality over immorality, empisa nga tuziteekawo nga zirinnya ku nfeete obutali mpisa za ndowooza ya kifirika. Kitegeeza our African intellectual supremacy capacity eba emaze okubanga echarginga ngeri ready to caucus or to cox abamanyi ufology abasoma astrophysics, we know how speed ya aliens or UFOs and identify it coxes tesobola giraba. No one can put a chist teri asobola kuteekawo kisikirize ku mbeera eyo nga buli we tuzibiriza amaaso tetubeera nga wali ba missionary we bajja ne bagamba tuzibirize ne bajja ne Bible nga tulina ettaka ne tuzibiriza amaaso tugenda okugula amaaso nga tulina Bible nga abazungu be bayina ettaka ng'ensi zaffe batandise ziyita protectorate, colony, Germany, East Africa, West Britain, Africa, ebyo webityo no mu Imperial British East African Company. You call n'ensi zaffe nga zirimu ne kingdoms zaffe, you call it a company? We don't want that more closure y'amaaso twagala buli we tuzibiriza bwe tuti. Then we see the awakening African conscious spirit nga eva muffe munda. Why? However, oinokimanya there is no conscious outside of consciousness. Tewali no conscious outside consciousness, and consciousness is so much greater than just having information. Kituliko tewabaawo bubufu na kutegeera
genda bweru wakutegeera na bubuufu ng'obigasse wamu, kubanga okutegeera n'obubuufu ng'obigasse bikola kintu ky'amaanyi nnyo okusinga ku bwino yekka. Kasita tunakuwa bwino n'oba ne bwino yekka, kitegeeza bwe tuleeta ennamba, weba wakwata nti 2 plus 2 equals to 4, oyo ye bwino gw'olina nti manyi ekyo. Kati ne tugamba 2 plus 2 plus 4 minus 2, oba ogudde, kubanga okoma ku all information gwe twakuwa ekanedda. Wano consciousness eba eteekamu kye tuyita problem solving, expenditure of your mind. How do you spend your thinking capacity? How do you broaden entegeerayo, your perception? How do you perceive ebintu ebitegeera otya? So this African consciousness, it is also an exercise of wisdom. Nagamba, there is a difference between wisdom and knowledge. Knowledge, you can teach anyone knowledge, but wisdom, you can't teach it. You experience it, you live it, you protract it and portray. So it is an exercise in wisdom. That is African consciousness. It has an awareness component. African consciousness abane awareness component nga wemanyi gwe wenna. Now that awareness component, it is that component that demands action. Your component ekusaba okukola ebikolwa ewamu nga olinamu n'ekyo mugwe component eyo ekuleetera okubanga oyagala embalirira. Kino ngenda kikola bwenti ne kiri kino kibe bwe kiti ne bwe kiri. That is called accountability component. So they have to be mixed. Zonewam. If there is no that, that's not African consciousness. Osigala, you are on a diluted concept. Okay? So you have to exercise wisdom. By that, you need to have an awareness component, a component that demands action, and an accountability component. That is consciousness outside conscious. That is that is consciousness that is rooted in the best interest as the African people. So, in all of that, to excludinga mwabetekako obwekyawo mumwe abebreachinga abateyagala gwe erinnya lyo gwane ne bamupu muyina amanya ge mutuuma nga gonna sigammwe weewamwe. Ekitegeeza oganye originality eya naming eyammwe. Ogenze mu y'Abangereza, ogenze mu kati mudwawankanira nnyo mu z'Abalatini, though Africans be bawandika Latini, but muzigendeddemu nnyo olw'ebizannyo ebyo bye mulaba. Oba bazito batere mundu Samuel eyo amanyi ogawulira Melissa. What's your name? I'm Melissa Shasha Gift. Kale gambe kirabo tugambe naye era nalyo ne mulikyusa. So buba buzibu bwa mind. That is hate. So hate is not pride. Obwekyawe kugwe si sanyu mugwe. Okay? But just a reaction to a world that excluded you at every level. Hate is not pride, but it is just a reaction. Kuddamu eri nsi eyakusazaamu mu level zonna kyokka nga emitendera kwe balinyidde gwe bakozesanga eddaala. Kati eddaala eryo n'otandika okwekyawa. Hate buli kaseera ne weekyawa, oba n'otakoma kwekyawa then ate n'okoma kukyawa. You hate, but you toyina component
eyo gye nkugambye component that demands action and an accountability component ebala kiki kati kye tulina okukola na kiki kye tulina oteekawo ngaffe. Nobeerawo ne complaining level and hate speeches only tekikola. It's not pride, it's just reaction. Oba reacting to a world that excluded you at every level, you are reacting to it. But true consciousness does more than react. Ever we have, yes, reaction has to be there. You see, you have to catalyze. How do we make a reaction? We need enzymes. So for example, mumubiri tubamu ne enzyme gye bayita catarase. Enzyme catarase nyingi nnyo. Acetylchoenzyme A, okay, mumanyi buli obwekito kale renini, salivary amylase, demuyita amylase abamu. So kale obwo obutini kale hydrogen, we call it alcohol dehydrogenase enzyme. Alcohol dehydrogenase enzyme. So enzyme reaction has to be there to catalyze the reaction, to speed up the reaction. Now, what are the enzymes of African consciousness? Information about self. Kasatubane information about self, etuzimbamu self-esteem. That is the burning fire. Etkumamu into our chimney that has to bring that flame of truth of the Africanness muffe. Chimney oba ekyoto ekyo muffe ne kyaka ekireeta amazima muffe. Kati ne tugattako ebikolwa, because true consciousness does more than react. It goes into the world and reconstructs African greatness in every area of people activity, especially economics, ethics, and culture. Do you understand? Nti true consciousness obubuufu buno obutuufu obwa Africa busukulumira ku kyokwegugunga, riot, RIOT, righteous invasion of truth, okwenganga amazima mu butuufu. Fe twakola kino, fe twagira, yes, we riot and we react, then we go beyond, and what do we do in the world? We reconstruct, tudamne tuzimba obusukulumu bw'Abafirika. Ekifaananyi kye, the African greatness buli area mu bantu mwe bakolera, especially nagambye economic backbone tujetaaga eyo. Era if you are not, weba tewasoma economic plan ya Grand Abbott ng'oli mu labi wa perception, nga toli just mulabi kutwaliriza budde, wabula ng'oli muyizi asoma ng'oyagala African consciousness tuteekewo ekyenjawulo, olina okutegeera economic plan yaffe. Economic plan wano gye nasomesa, ate sijja gamba economic plan ya Grand Abbott nange sinze neronda. It means for years I was supposed to come and do this. The messages they tap onto me. Tikati structure tambule bweti ne bweti. Wali era abayina structure nungi ezisinga neeyo. Naye I think it is my turn. Kali kaseera kange. Kyovula I was provided ne platform when nsobola okwogera eri Abafirika abeetaaga. So we need an economic backbone. Mu economic plan yaffe, then twetaaga ethics, empisa zaffe, then ne culture. Abantu abamu wetwogera ku African culture mulowoolezaawo mayembe, kifaalu, malogo. That's not African culture, no. That's not the African culture. Kati ate wetwogera ku bali ab'ekitambo, aba cannibalism, abali akagaati, aba Eucharist. When we speak about their crusade wars, ezissa abantu n'ennyo mukamala. Their culture, nagamba, people never do wrong as strong as they do it in the name of religion. How many people have been bombarded in mosques by so claiming, self-proclaimed Islamites? Ne bayingira ku Lwokutaano ne bagukuba. So far, I remember okuva mu 2001 paka 2018, I counted emizikiti egyakabeera blown up, emizikiti 4,400 oba 4,421
421, blown up by self-proclaimed divine. How that's non-divine according to their concept by kababa divine, but nagamba crusade kitegeza kyekimu ne jihad. So now we don't consider the murder of young infants in Kemet. Go and kill all the boys. We don't see how the king called Herod, King Herod n'alagira murder of the young boys abali masekati g'emyaka egyo, searching for omwana omu, n'agamba bonna babatte. But now when we speak about European culture mugambe bali abazungu balungi. Mu Africa tewaliyo yali alangiridde batte abaana bonna lwakuba abamu myaka egyo lwakuba muti agenda fuuka kabaka. No, it has been Europeans in the Bible. Okay, in the you see how God orders the murder of young infants in Egypt because they have not accepted the Jews to go. Young ones. Now when we say that is a concept ya bazungu, but we say their culture is okay. For twogera ku culture yafate mugambe tanyo, what about theirs? Okay, see what happened in their European wars. See what they did to blacks mu Middle Passage. Ne bakwatanga omusajja. Can you imagine omusajja nga ina ne family, black man ina ne family, omukyala we n'abaana, lwakuba bano abatunzi b'abaddu abali b'ebisiyaga ne bavaayo ne bamusiyaga nga ne family ye eraba omuntu ng'oyo addamu okuwa ekiti. Can you imagine if our ancestors came back, abajjajjaffe ne wabaawo okomawo ne basanga nga abalabe baabwe abaabali ebisiyaga nga baba rapins, they sodomized them. That is the right statement. They sodomized them in front ez'aba family zaabwe n'abantu bonna nga balaba. Homosexual whites. Then we twogera ku white culture bantuufu erimu homosexuality, mbalaba mwe mwambalawo ne bubendera bw'aba homosexual temubumanyi. Akabonero kabwaka kamusoke, the rainbow. At first it was the pink triangle. Kati ne batandika ogigirawo batu, ndaba abazanyi b'omupiira ng'olumu babwambadde eyo. Mwe ne muwagira abazanyi baffe bazanya bulungi nga temumanyi bapromotinga homosexuality in your eyes kubanga you are blind. You don't have African consciousness. But that is the culture. We talk about African culture, there is a bad image about painting because you are not conscious. So now we want to build the African greatness, especially economics. Kubanga bagamba mwogera kinga temuyina balibe bebayina. I remember mbadde discussing and it was on Saturday. Omuntu ava mu ministry ekwasaganya minerals. Ekwasaganya minerals. Nenga tamanyi. Nemugamba pure gold tumupimaje nkanye atya. How do we determine pure gold? Nga tamanyi. Nemugamba carrot ebezitowe etya. Tamanyi what a carrot is. Nemugamba omanyize baita aviodupias scale. Nga tamanyi. Nemugamba okay, omuntu wabazitowa kilo 7 abazi ziba pound meka. Scale nga tategera babuzabuliza mwe babatekera ku kilogram yembuze gye baba. Nemubuza troye mwezi towa meka. Nga tasobola zitegeera. Kati nemugamba obutya ministry ya minerals. Nga tomanyi pure gold because pure gold ziba carat 24 carats. Ne tugenda bingambe kigeza mumanyi nebya minerals ne oil. Bararo eba mu liters meka muwoza basimye bararo nga tamanyi nti bararo eba mu liters 192 192 liters nga tamanyi nemuuza what is a gallon kinenda biradala nga tebamanyi na bipimo bya minerals zetuyina. So now the economic base tuyina okubasomesa buli mineral ku mineral buli kyabugage ekiri mu Africa n'empima yakyo. Abo abazungu be bamutambuza bwe mulaba abo batambula nti balambula nsozi babeera banoonyaga amayinja. Abamu kumwe temumanyi na diamond bwafaanana musobola omuyitako. Temumanyi feeza, temumanyi zaabu, temumanyi ki kyokka nga byaffe biri wano. So we have to build those economic mindsets zibeere nga ziri acute, nga ziri sharp.
okay nga mwina ethics ne culture kubanga ebikomo bino zaabu feza twabyambalanga kuva dda ne kati mwambala amasanda ga kansa mwambala bidomolo bukomo bw'ebidomolo whatsoever precious minerals temukyazambala okay kyanaku nnyo okamala. So we have to do that. Chekyetaaga kyetuta African consciousness enokuba with the component ya demand ya action accountability. But nkugambye for example wetuba ne flash mumanyi flash disk oba memory card oba flash stick nga ya gigabytes 32 katugambe egula emitwalo 4. A flash drive has own information. Do not think we call it conscious. Okay? We want flash nti eriko information katugambe awere ebitabo webiti tetugibala nti conscious kubanga ina information. No, the information is yes on that flash disk, but it is not conscious because terina that demand erimu ya action and accountability component muyo. It is not conscious. Okay? Consciousness is an awareness, a dynamic relationship between information, comprehension of the information, and application. We kufamu African consciousness kwe kumanya is an awareness eyina enkwatagana ezetoloola enyingo zonna, dynamic relationships mu masekati gachi, mu masekati aga bwino yekoyo gwe tuba tulina katugambe tulina bwino again ne tuba ne how do we comprehend the information to matching up tutya nayo tugenda gikwasaganya tutya, then oluvanyuma tugenda giteeka tutya mu nkola application. That is consciousness, is an awareness, a dynamic relationship between information, all amongst information, comprehension and application. That's what we want. Ebyo kasuka black fist mu banga n'okuwogana ebigambo down with the system kuba Grand Abbott agambye let's bomb the system. Ugamba system katujinyikireke wansi oba okuba ne dreadlocks nga mpanvu okwambala t-shirt ekoma Kasgave oba Malcolm X that is not conscious enough. Okuli Mwanga Kabalega, okuli Bafaro, okuli Faro Tut Ak Amen, okay, okuli Sutenra Tajedi Tahudiwa Horemheb, okuli Akhenaton, the person who introduced monotheism, worship of one God, Pharaoh Akhenaton, 1325 BCE. Nobo mwambadde nonayambala tiye, nonayambala nzinga, Queen of Ndongo and Matamba, nonayambala ya Asante wa. Okay? Nobo navayo noyambala Batuta, nonavayo noyambala the great Kamehameha, the mighty one of Hawaii, nonayambala the great Mekando, owo mu Haiti, kola slave revolution mu Haiti. Ne bamukunganyizaako enkuo mwocha. In fact we bamuleeta omwocha ewamu ne another one gwe baali bayita Tura, we baleeta omwocha ne bamugamba weetonde kyokoze ba enslavers bo ba slave master yokyeza abafaanana Katonda kuba ba white. Yabagamba nazze kutugibwa saze kudiscussinga ebigambo byange kambirizavinge mbyogere mu bulamu obuddako with my ancestors abatambula forward. Hey, temumbuuza lwaki mwagala netonde ng'ate era mugenda kunzita. Yabagamba nazze kutugibwa na kwokyebwa. Ebigambo byange kambirizavinga ebiwoomu nja kubyogera ne bajjajja nga batambula olugendo luli mu spiritual world. Nabagamba ate bwe nagenda mu spiritual world ngenda kudda nga ndimu emirundi 7 nja kuba hada. Ne bagamba temumukkiriza kwogera bigambo ebyo bya African awareness. Ne bamutuumako enku, ensekeso z'enku. Okay? Ebinywa
n'ensekeso ez'enku ne bamuyiwako amafu, obwongo bwa lukwata ze bayita blue whale kuba bakozesanga amafuta, ne bamwokya n'enjegere z'ebyuma. Bagenda omwokya ebyuma ne bisaanuuka n'asigala nga wali mulamu because he was a voodoo priest. Abazungu ne badduka naga kino tetukirabanga. Kati newonaajambala eriko great makando nga you are not conscious, nga toyina awareness, erina dynamic relationship between information comprehension and application, bujja kuba buzibu bw'amaanyi. Okay, bujja kuba buzibu bw'amaanyi kubanga even ne tape oba compact zino ze bateeranga wano akakalaamu badijje bakateekanga wano adisco joka omala najjayo n'asooka yeetolooza nowe n'aba compact esobola okuddamu ebigambo ebyayogerwa ba Marcus Garvey, ebigambo ebya Great Malcolm X, ebigambo ebyayogerwa abantu nga Martin Luther, abantu nga Frederick Douglass, abo bonna, abantu nga Dr. Khalid Abdul Muhammad, abantu we batyo ba truth terrorists. Tepu ebiddamu naye tekitegeeza eri conscious. Okay, so if it does not impose, it is not conscious. Okay, if it does not impose itself on the basic relationships critical for governing our lives and making us productive, it is not conscious. Kasita kiba ekintu nga it does not impose its, nga tekituteekako, oba ekintu kyonna nga tekyeteekako nkwatagana ezo zetuyita ez'okuki ku kundi ez'embagirawo zeetaaga mu kufuga obulamu bwaffe n'okubufuula productive okuvaamu, tekiba conscious. Information without application, nothing. If it is impatient with the process and respect, manners, truth and justice, when truth and injustice infringe on self-interest, that is not conscious. Okitegeera? Kasita ekintu kibanga tetugumikiriza in our African way, okay, tugamba lindako tukole strategy n'ogibamiramu, you are impatient in the processing ya African way, respect yaffe, empisa n'amazima n'obwenkanya, nga when that truth and justice bivayo ne birinnyirira ne kibireetawo gwe kubanga weeyagalira, that is not African consciousness. Okay, you tell us I'm a Pan-Africanist, enkya n'otugamba I don't work for you, I work for myself. Ate nojja n'ogamba vote me, I will help you to. Now you help me by voting you, or it's me to help you to give you my vote. Ne munonde mbayambe mbawe kinabagamba mu economic plan, we shall have control on the leaders. I told you nga otulina okuzimba structure nga bwolina okutambula. So it is not conscious if it is not reflective, balanced, tolerant or progressive. That is not African conscious. Teba conscious webanga tesooka ne reflecting ne sooka etunulako eri neeno nemanya ne tunulayo tugenda kola tutya ng'ekintu tekibalansinze, nga tekikwasaganyiza nabala, nga tekivaamu mwasi. It is not conscious. It is not conscious when its only response to this argument is vital or binarism. Vitrario, when it's not conscious, tegaba African conscious. Wekibanga response okuddamu eri mu butakkiriziganya nga kyakubanga yukiringi ku kimu n'ovuma n'okola kino gamba mbivuddemu mbisuddewo nkoze eki, that vitriol
Okay? And then that binarism, that is not consciousness. It is the patima of consciousness. That is a patima. Kasitovayo ne bwekityo. Buyinike. Excuse me. Buyinike bwa consciousness. Okitegeera. Ku mbeera eyo tulina okubanga tusitula obufirika obutuli mufe munda. Okay? Era obufirika obwo bwetaagisiza ddala okubanga tuyoleka amagezi ag'enjawulo with that African consciousness. Still, when we go ahead ne tubeera nga twekenneenya ku African consciousness, okay, it is warm if fair weather and has no hard weather characteristics in the storm of our world. Okay? African consciousness tujambala mu mbeera eriwo gye tugamba kale katugira tutambulira awo, era terina bubonero bwa mbeera nkakali, kubanga embeera zonna tuba tuyina way forward yazo in the storms of our world. So it has no hard weather characteristics in the storms of our world. Okay? It becomes a fad, a clique for isolated ideologies to gather for group therapy. Open your mouth, Grand Abbot Yogera. It becomes a fad, a clique, kabondo, akabo, abeyawudde abalina endowooza ennungamu, ideologies, to gather, abo ne bekuŋŋaanya wamu okola group therapy okwejjanjaba n'endowooza zaffe engeri gye tugenda oziteeka mu nkola. So there is no consciousness outside of a critical thinking. Tewabaayo consciousness outside critical thinking. Tuba ne critical thinking skills in this manner. Ne tusoma ne twekenneenya. We relate n'ebigambo eby'amagezi, ne tuteekawo ebikolwa eby'amagezi, ne tusoma ku byafaayo byaffe eby'enjawulo eby'amagezi, then ne twereflectinga. Kiki kye twetaaga? Because African consciousness serves to isolate and quarantine the world from curious ignorance and blinding stupidity mixed in with hubris and bigoted anti-intellectualism. Statement zange simanyi oba mpanvu nnyo naye ndooza nyimpi muba muzikwata bulungi. Mba njagala muziwandiike muziteeke mu Luganda, mungamba muzigwera mu Luganda mpanvu, mwagala nnyo obukooti obumpi. So entegere eno eya Afirika embuufu ey'omusono yekola mu kwawula n'eteeka emabbali abo bokka abaawule. Ekitegeera mu kuva mu nsi eyo ne mwawulwa mu nsi ejjudde okuyitiŋŋanwa okw'obutamanya, curious ignorance, n'obusiru obukutte abantu, the blinding stupidity, nga butabikiddwamu ekirungo ekyekyo ekyakuteekebwako okusikira eky'okukyawa okumba omugezi n'okumanya. Abo naasoma ennyo ojja gwa eddalu. Abo abagezi ennyo tebalina kye babeera, era omwana waaba ali mugezi nnyo omanya talina kyagenda kuyamba mu nsi. Oh, that anti-intellectualism, no. African consciousness serves to isolate and quarantine the world from curious ignorance and blinding stupidity mixed
with hubris and bigoted anti-intellectualism. But what do you mean? Chichotegeza kubanga African consciousness is only content with the truth. Chikwatagana na mazima gokka. You become contented with the truth. Chichikakanya. It does not sit well with myth. African consciousness tetula na bya wakaimana wangu. Okay? Tetula na bitaliyo. Doesn't deal with myth history, no. It doesn't deal with pseudo history. Noah's Ark concept. It doesn't deal with the pseudo history. Okay? How did the black people come out? Then you tell us that after Noah's survival on the ark, then Nemuvamu, Japheth, Shem, ne Ham. Then abana ba Ham, then the Bebavamu abadugav. So what was the color again of Noah? You want to tell me that's called the pseudo-scientific theory. Now that pseudo-scientific theory, you're scaling back all mountains to Mountain Ariati. To Noah's Ark we are settling. So that if Noah wabaya vamu abana basatu, Shem, Ham and Japheth, nga Ham ya vamu abadugavu. Nga tulaba, Japheth, ne Shem, bobali mwake, roke the other ones are yellow. Nenga tebafana neno. Chitegeza his color mostly be yagala fana na ngabali. But again we forget to read the Ham. You remember that is Genesis chapter 10, the table of nations. Uganda. So pseudo-scientific theories and pseudo-scientific mythical history we don't in African consciousness. Because African people were here before white people. Fact. Obo chagala, obato chagala. That is it. Wechiri. Techisoboka kuchusibwa. Kubanga you can get white from black, but you can't get black from white. That is Gregory Mendel. Natural selection. Genetics. And evolution. Tosobola kujja chidugavu mu cheru. Nate cheru chijja mu chidugavu. So you can't. You cannot tell us black people came from a white person when you can't get black from white. That is against the natural order. So African consciousness is dealing with nature. The image of God cannot be white. If he there said he's creating people in his image, and the first people on the planet were blacks. Now, a stupid African, a Timbech son of God who's white, resembling his father who would be white, now that is not your God. If somebody gives you an image, you ask him, what tells you? Batadeko in Senior Hawk, the Vatican. In this sign we conquer. Those pagan Catholics whatsoever. They are pagan according to African consciousness. Because that's not the African belief. In fact, the 42 confessions is Zama art. There is what is called the Kenefu. K-H-E-N-F-U. That is the bread for the dead. That's the Eucharist. We don't steal that. So, African consciousness does not deal with open lies. It does not deal with poor scholarship. Okay? Bad logic, we don't deal with that. Regardless of who the beneficiary of error may be. I said regardless of who the beneficiary of the error may be. Whether the Pope, whether the Queen, whether who's preacher, bishops, whatsoever. African consciousness, let me put it right straight. African consciousness is only content with the truth. It does not sit well with myth history, does not sit well with pseudo-scientific history.
It does not sit well with open lies. It does not sit well with poor scholarship. It does not sit well with bad logic. It does not sit well with stupidity, regardless of who the beneficiary of the error may be. Oba gwafunamu mu nsobi y'okusiriwaza abantu. No, African consciousness doesn't do, and it doesn't apologize for those statements above. Teyetonda. Because why? This African consciousness has a permanent disagreement with error. Entegera y'ekifirika y'omusono eyina endagaano ey'obutakkiriziganya nga yankalakalira. Endagaano ey'obutakkiriziganya nga yankalakalira na nsobi za bulimba. Period. It has a permanent disagreement with error. It does not engage double standards. African consciousness does not. Do I speak to Africans anyway? Does not engage double standards. It does not deal with hypocrites and hypocrisy. It does not deal with what we call self-serving. Self-serving, we call it self-serving one-way moral window. Self-serving one-way, self-service. How? Self-service. In Africa, there is respect for the elder. Respect y'omufumbi afumbye emmere. Yamanyibwa kupimira. N'omugamba nyongeraako oba tonyongeraako oba eyo ejja kumala. Okay? Naye ne muvayo ne mugamba abo bagagawala balya self-service. Just imagine kati nga we tuli wano mu nsi ne tugamba nti kati buli omu ettaka atwale self-service. Buli omu atwale self-service. Oyinza okundabira amajambiya newa asinga amaanyi yatwalawo. We serving wano newaddewo oba wakeewa n'olinajja. That is chaos. Ne mubeera eyo bali akigaga kya self-service. Genda gwe wejjulira twasanyuse nnyo baatuwadde self-service. If it was self-service, waliwo emmere gy'obadde oyagala okulya naye nga tebagitaddewo ku mmeeza. That can't be self-service. Wandibadde olina authority amayuni n'obagamba nze nja kulya bino n'olina abagamba nze tebaga. You can't tell me it is self-service ng'ogenze ku mukolo gw'abakinansi oba ogenze ku mukolo kale omukolo tugamba ogw'abasiraamu nga toli musiraamu nga bagambye twalidde badde self-service buli omu yalidde kyayagala ng'omuli w'embizi teyagisanzeeyo. That can't be self-service. So, self-serving one-way moral window, African consciousness does not deal with it. Buli omu aba comfortable n'ekikye ekirimu so long as tekihatinga society. Nawe noli kasita kiba nti kihatinga society. Sinefakunzika. No. Consciousness asks the question. African consciousness ebuuza ekibuuzo nga obudde bw'ekitabo tubumazeeyo. But no wonder no tunaabumalayo. Let me speak. That's why in the grand abbot. Ebuuza ekibuuzo. Consciousness asks a question. Kibuuzo ki kyebuuza? Am I a better human? Ndi muntu mulungi asingako? Or am I only the mirror of my oppression? Oba ndi ndabirwamu ya kunyigirizibwa kwange? Ndi muntu mulungi oba ndi ndabirwamu? African. Okay. We have not seen a black person, black folks, whether in offices or in governance or anywhere. All we have seen is a black man under, or a black person under the consequences of slavery and oppression. Kituli mukulaba. Buligolaba. Waba mugagga subjugating the others. Tatambula ku principles z'ama art. Okay? Tatambulira ku nguzo saba.
tatambulira ku eyandibadde mu nguzo saba esooka eya unity eyewamu tagirina. He doesn't have umoja. Kati that one taina. So ebuuzo ekibuuzo, am I a better human or am I only the mirror of my oppression? Okay, neddamu nebuuzo ekibuuzo, am I enlightened or just ignorance in shabby rags? Ndi mugezi ntegedde embeera nembikulirwa oba butamanya na kubeera awo nga buli mu bisiimuulo ebiri awo? Because this is all some disenfranchised people have become. Abantu abawulira nga bajiddwako okusalawo kwabwe n'okwetegera kwabwe. They have been disenfranchised. That's how they become. They have become oppressed and as wicked as the people who oppress them. These people are oppressed and they have turned as wicked as the people who oppressed them. Banyigiriziddwa era bafuuse emiswaswangule ng'egyo emiswaswangule egy'abanyigiriza. Then we have a problem in that way. Okay, so African consciousness empowers, okay, eteekamu amaanyi emitendera gyonna egyetaagisa okuwa abantu ebikozesebwa okulowooza mu kusukka kulowooza kwe bakulowoolezamu then n'okukola mu mpisa ezo ennuŋŋamu ez'ekifirika. Gives you the tools to think critically and the tools to act morally. A simple person does not look at a problem and tells you only what is within the vicinity of the immediate senses and base emotions. They don't do that. No way. No way. So on that manner, let me first equip you some information tujja kwongerezebwa kubanga mpulira mu flowing ndi ntambula ngenda mu nkola eyo saze kubuulirira kokka the African conscious mind. Points said, take them home. Okay, take them home. Take them in your psychoviscera. Beera nabyo as weapons ez'okubwongo so that really you can bring forth fruit ewaka mu conscious manner. Now, jukira bino tubisoma tukyali mu general history. Tugenda kubanga tugenda ku page 114 wetwakoma tujja kubanoza ku part is it 15 general history of Africa on UNESCO. We on part over 15, something like that, part 16. So we shall go on page 114. Yes, good. So awo wetwakoma kweyo page is that 114? No, 115, okay. 115. Okay, there. So, twalaba, chituita upper Kemet, ne lower Kemet, ne tulaba all those ancient civilizations with zaali, ne tukirira paka okutuuka wansi. So when you scroll down, it says the small political unit ez'omaserengeta eza corresponding ezazikwasagana ne areas eza bensi. Jukira tuli ku history of writing, engeri abafirika gye bayiyamu okuwandiika. Tuzze nga tusoma, abadde nga tagoberera simanyi kyakukolera, naye wonna woopikingidde tandikira awo ojja kuba wekeneenya. Tuli ngeri abafirika gye bayiya okuwandiika. Batugambye n'engeri gye batandika ozimbamu ebibuga, na lwaki ebibuga kati olaba bizimbiddwa kumpi n'amazzi wa amagezi ga Afrika gano ag'omusono gye gasobola okuba nga gava. So bagambye,
small political units ez'omaserengeta maserengeta twagalabye yewali eno ebitundu byaffe eno kuddira ddala nga Juba. Okay, wetwekenneenya mu bitundu ebyo ne tulaba nti byalinga mu bifo ebya Bensons ewalinga ng'agayanja had enough available money power, bayinanga obusobozi bw'abo abakozi abaaliwo okukola emirimu ewamu olw'okubanga survival ebeerawo mu province bakolanga teamwork together, each achieves more. Team, TEAM, together each achieves more. Ewamu fenna tufuna bingi, so bakikolanga indispensable for provincial survival. Ebifo byabo okubanga bisurvivinga bibeerawo nga edda wawuliranga bwe bagambanga nti mulina okuba ennimiro ya kabaka, naye ng'ennimiro ya kabaka teyajjanga kabaka n'ajjamu byakulya. Kitegeeza enjala we yabangawo mwagendanga mweyo ennimiro oba bye mwajjangamu ebyava mu nnimiro ya kabaka byaterekebwanga kubanga mwatyanga okulya ebya kabaka okusinziira ku mateeka gama art. That was confession 32 on the 42 confessions ezama art. Nja kudda nkomewo ngisomese bulungi nnyo, ndoza mu wiki ejja tujekennenye bulungi tulabe. So temwabi byazamanyanga such as reinforcement eza river banks, engeri gye bazimbangamu enjegoyego z'emigga ku mbalama ku migga amazzi galeme kulumbalumbanga. Era twalabye n'ebibuga tebabizimbanga direct, wali balekeranga breathing space ey'amazzi gano okwewala okufulaadinga kw'ebibuga, which they had gradually bali transforming them ze bayita veritable embankments and then construction of dams to protect the settlements. Mulabanga otwasoma engeri gye bazimbanga mu dams ne basima wano ekinnya ne damu eri endala amazzi we gafulaadinga nga bagakolera omukutu egugayiwa mu damu endala we overflooding oba nejjula nga mulimu era omukutu omulala ogugitwala ne gayika mu damu endala. Kati ebiseera by'ekyeya we byatuukanga, jjukira twalaba emyezi nga Akhet, Shemu ne Peret. Kati wetutuuka mu myezi ogwa Peret eno mu kyeya twagenda season ez'esatu buli emu ng'erimu emyezi ena, mujjukira the African calendar mu general history of Africa wano. Kati ng'amazzi gali agaddamu ge gabayamba ate okuvayo ne bafukirira fields, ge gabayamba ensolo zaabwe okubanga zinywa. That was water reservoirs ze baateekangawo. Naye kati tuwulira abantu ne bafa nti tebayina kyakunywa, tebalina kyakola kino. Owulira ano biministry ebitalina mugaso tibigenze kuzimbira abantu manya wabi damu ne zikala. The ancient Africans tezaakalanga kubanga bano bazze ne batandika okwapulayinga amagezi gaba akamala emyaka 3,200 ku nsi n'omugga guno tebanagubeerako na myaka giwera 4. Kati ne musuula amagezi gaba ababadde ku mugga guno ogwakira okumala emyaka obukadde 5. Kyova olaba bifa, kyova olaba biddamu byammwe bifa. There is no disaster and preparedness. That is fake and garbage. Bafa singa badde ku African Shishata system bajja kwekenenya damu zino zazimbibwanga zitya. Okay, so and then construction of dams to protect settlements. Amakane gabera nti gafloodinga ate n'ebiseera by'ekyeya amakane gafuna amazzi. Firika bano baali bagagga nnyo mu bwongo. Their minds were rich in thoughts. Those are different statements. Their minds were rich in thoughts and implementation of thoughts into factitudes. Bali bagezi nnyo ne bagamba to be effective okubanga kikolera ddala. The work required organization. Beetaganga okubanga bali organized, bali bumu, kwegamba ng'ebintu babitambula wamu. Mu lw'ensonga mu kyava mu ekyo kigambibwa kye kya facilitatinga if not into scroll up mu ebyo kubanga beetaaga okuba organized
Baina okuyiya right. No, on the image. You're running away from the image. That image up. Scroll it down. That slab. Yes. So, you're going to be effective. That work required organization. In its turn, the letter must have facilitated, if not invention of writing, at least its rapid development. Go a little bit back to that statement up, so that people can see, yeah, there. Chebalimu kwogirako. Tolwa amagezi ago, omulimu ogwo gwetaaga okuba nga bali organized, amaka galina kubeerawo. Now when they speak about the work required organization, kitegeeza balina ba town planner, kubanga settlement ze bazimbye ku mugga eziri mu Benson amazzi gamanyi okuoverfloodinga. Kitegeeza balina ba town planner. Kitegeeza balina ba town planner. We have architects. Kitegeeza bamanyi technical drawing. Nabawadde wano nabawana exercise temwangamba mu masimu mwabakwata geometry set mumbulire ezo triangle mwazikozesa angle ki mumbulire no triangle bagita kine no triangle bagita chezo set square and then you tell me set square ebeta ate triangle and it's not a square. I need your explanation. I want to learn from you. Nange njagala kuyiga ndaba oba mwasoma oba set mwakwatanga bukwasi pa set square yange mwagikubisa angle ki. Buzibu bw'amaanyi. So ekyo kyabaleetera okutandika okuyiya okuwandika abaddugavu bano n'okukusaasaanya ennyo kubanga ebibuga byalinga bikula. The rapid development of writing and then n'okula okwa structure oba and cities zino ba settlements nga buli bamu beetaaga to take measurements. Omugga gwesa gutya mu season eno wano wa n'okuwandika plan y'ekibuga. Etegeeza bali bamanyi sewer system. Kazambi talina kuyingira mu mazzi alina kugenda side eno wa. These were great guys. So that's what you see. Botunulira in that slab. You see that slab, folks? Gye mulaba bye bimu ku bimenyebwa ku walls. Ebiwandiko by'Abafirika ebiri mu myaka 8 n'omusobyo. 8,000 years back, that's when the whites were turning white, okay? Damn. So bali mukulaga slab on the first column line yesoke ya waggulu ekulukubiddeko ku mutwe gwe waliwo akabonero k'amazzi. Okay, let me teach you this muchekenenye. That is the sign of water. Kolabanga so. Okay, kati amazzi ago kalaba ge bakakozeeko gaflowinga awo ekidiridde amazzi inejeddako ku line ya waggulu. That is a house gyolabanga ekubiddwa nga square. That is a house. Era masekati gayo olabamu nga kolomu eyimiridde. Nga wolaba nti muwanika bendera mu maaso g'enju. Bendera for authority to show that is tegeza the Cleopatra's needle, mistakenly by the Greeks calling it, but it's called the Teken mu Medunecha oba etibwa the obelisk, representing a homestead amaka. Then amazzi singa gazze amaka gano galina butalumbi bwagatya. That's why you see mu maaso g'enju era wali akabonero k'amazzi waggulu. Eno gazze gali wansi ku line eno ng'omusitale gye guli kumpi n'omutwe gwe eri kali waggulu nga kitegeeza tugachanolinga ne gatajja mu nju ne gakwate ekkubo liri eddala. Nawe gakwate ekkubo eddala. Do you see? Next there is a pyramid. Kuliko pyramid. That is where the sacred chambers gye ziri. Buffalo gye baterekebwanga for the next spiritual life. Again in that pyramid we wabeera ezimu bwe zityo bazizimbanga nga biringa ebyaji. Sayiro mwe batereka ebimu emmere. So tugajja ewali sacred areas ne gabeera nga we channel it away. Okay, so when we channel it away bazze wano ne bakulaga again after nga gamaze okwetolola after kukola baku that triangle of the civilization image. Now you see ezandibadde nga ditch ebbiri eno nga wakati waliwo space kwe kujjuza ebyo ebiddiba ebibiri. So webijjuzibwa ebyo, that is water reserve. Kati kali akasembyeyo on your right ngotuna screen ku line yesoke yawaggulu kyekulaga crops ebimera gajja tuyamba tugajja eri omugga gujjudde tugalemeza okujjawo enju ne civilization tugalese mu bidiba bino ebibiri. You see those two dicks wakati mulimu space where a human can walk. Then ene mabbali yobali ntusobola okulima
ebimera ne season zonna nga tukozesa amazzi gano. Now this person ali mu kuwandika formula, ali mu kuwandika amagezi ageetagisa for survival. Nsobola okunyonyola silabo eyo yonna kiki kyetegeeza nga yonna bw'ogiraba kitegeeza ebyawansi tuba tetugenda bisoma. Kyova olaba nagambye tujja kwetaaga ekifo kiri kwe tukontributingira sente zaffe okuva ku 15 tuberenga ebyo byonna n'olwo olulimi musobola namwe okulusoma musobole okulwekenneenya mu lutegeere nti ebiseera ebijja tujjanga kuwandiika information waffe mu lulimi lwaffe olwo lwasooka si buli omu kujja kubeera nga alukola ki nga alutabaaliramu aluzungiramu. Again still on the slab on that structure a bit up on that image it has the next line eyokubiri eyokusatu up to there. Ezo zonna slab zina kyezitegeeza ebyo byonna birina ebiwandike kyebitegeeza the sacred ones paka ku floor eyawansi eno eyawansi line esembyayo esoosa feather of maat. Okay, akabonero kama art babikozeseza amateeka gama art truth balance order justice harmony righteousness ne reciprocity ge mateeka omusanvu tujja kuba tugekenenya mu maaso eyo oba bwe twayimbanga obukulembe musanvu. Jajja yatuzaalaba n'atukolera obukulembe musanvu aliyasaka kakulembe kamu bali mutwalira sewazike alimbyasako etteeka erimu eryama art oba ze tuyita ngo saba ago 7 principles zikozesebwa ku kwaanza n'ozimenya oba ze bayita 7 chakras ez'omubiri nga wegutuula ne vortices vakubano these homosexual gay pedophile lesbian Vatican or Rome whatsoever ababa ne sacramento nga bazikopye mu bukulembe bwaffe omusanvu n'amateeka omusanvu agama ati nga ate bo tebasobola kubutuukiriza musanvu oba ne holy orders balina baptism confirmation ategede baptism confirmation Eucharistia. After confirmation you go to Eucharistia, then penitentia okusikira kw'abalwadde, then ebiragiro ebitukuvu holy orders, then ne matrimony. Kati tosobola kufuna matrimony n'ofuna holy order. Ate tosobola kufuna holy order ate era n'owasa n'ofuna matrimony. Tebaziweza omusanvu kati bateekawo zaaki omusanvu nga temugenda zituusa musanvu. Principles za Africa z'abalema. So, Ruachi, I'm telling you on the last line, why do they open up that paragraph with the feather of my art and truth? Echikuletera ku opening anaga mateka gama art and my truth. Ngana we hold it there. Ngana we wandike baluwa no gamba ngosembayo. Yours faithfully. Njiwandise mu mutima mulungi nze. Kati ye line esemba yeyo we bajja yours faithfully. Tuvolaba akoya kama art. The feather of my art opening at the last line or to put what is called an epilogue okugalawo in conclusion mu mutima mulungi n'alaga obwesimbu n'alaga balance n'alaga mulaba ensonda ezenye eza square ezikola 90 righteousness 360 degrees wali luli olusozi twategeera ki kyetwegeza mu alphabet amagezi ne higher ideas kyekikulaga that is writing down byonna kwasins the principles ali mu kugalawo ne baluwa ze mulugamba omuzungu atusomesa writing and composition yours faithfully Jonah waawo tuli mu document we are in documents eziddayo in 4500 and BCE in the late Neolithic era gye tuli mu kusomako late Neolithic era. Now, those are how many years? 6,500 years the Africans have been writing abagamba yours faithfully because it is so called the faith gye batambulirako kekoya kama art. Mugwe mu mazima, truth, justice, mazima, mu bwenkanya, mu mirembe, mu buwombeefu, mu butali mu kyekubiira, mu butegeevu ne mu bwagaliza. Mu magezi ag'enjawulo nga ntya kino amazeeyo obukodyo bwe twetaaga to preserve formula agikuwadde waggulu eno naggala
Okitegedde mugana wange Mutebi makanika wa pikipiki Katonga baluwa abasajja baziwandiika dda nga basembyayo ekyo kati gowulirayo was faithful nga wano omusajja gaddewo ne ma art jakulaga that is where the writing weyava. If you believe in things you don't understand, then you suffer. Chovola batubo nabona tukiriza mu bintu bye tutategeera bye yatubibwako magezi ga Africa g'omushono. Okay, so byonna ne bikwekebwa muleme kubimanya. Teri musomesa wano mu Africa asomesa wano mu Uganda ojja kusanga nga fefe kawan Grand Abbot n'abasomesa bange Dr. Kihurankuba. In fact beboka babiri bemanyi manyiko Grand Abbot Zulu ne Dr. Kihura bebamanyi okubanga bategeera oyo Medunecha mpozi nembogo is good at this language. He knows what these signs mean. My producer is he has that African intellectual primacy on these documents. Abisomye many books about this abitegeera. A few. So now kati wetuvayo ne tusomesa ebyo nga bagamba abo bogenda kwembase z'amawanga gaabwe agamagwira n'ebifaananyi byaffe batimbayo those ones babo ba militant ba separatists, they are radical. Kyokka waabwe bw'ayogera ku mbeera embi ey'abazungu bagamba he's confident, he's courageous, he's touched, akwatiddwako ku mbeera y'abazungu. Omufirika wejogera racist, so radical, separatist, militant, damn. So underneath wagamba, for it was necessary. Let's go under the document and we'll read this African transpiring knowledge. For it chali cha mugaso okusindika ebiragiro to transmit orders. Ebiragiro bisindikira enamba enene y'abantu okusasanya olugendo oluwanvu. Ebigambo oyinza byerabira, oyinza okwerabira format gye bagambye kati nga balina obiwandiika. Fairly great distances for the accomplishment okumaliriza omulimo ogwalinga gwetaaga amaanyi okukolebwa mu kaseera akatini oluvannyuma lw'okukungula. After the harvest, bwe bamala okuharvestinga omwezi guli ogw'enkuba nga guyingiramu, omwezi ogwo gwayingirangamu oba season eyo we yayingirangamu, tujjukira bwe twagisoma yali asoma naffe nga tuli ku the African calendar. So season eyo we yayingirangawo oba gye twandiise eya Akhet eyalingamu emyezi egya Thoth, Fowap, Acher n'ogwa Choak. Emyezi ene eya Akhet ye yaleetanga enkuba gye tuyita inundation. Ne tuvaamu ne tugenda mu ya Peret yabangamu omwezi ogwa Taibi, Mechil, Famoneth ne Pamoth. Eyo gye bayitanga the growth oba bo gye bayita winter. Ne Shem ey'okukungula yabangamu omwezi ogwa Pachon, Payan, Epifi ne Mezori. Okay? Bwe twasoma kalenda eyo oba togijjukira nga tewagimanya kati nkimanyi emitwe mutandise okutakula abataaliko mutakule mujja kufuna entambi. So beetaganga before the water raise, before the new raise of the waters, nga mulina otwala ebiwandiiko distance bamanye bananga embeera eno yeddako kino kyekigira. Ne bagamba apportionment of work, order of priority, provision of tools, even rudimentary ones, victualling of the workers on the spot. All of this demanded an administration, however simple. Ogenda kola kitundu kya mulimo ki? Ogenda kubanga otambulira order kigo? Ogenda weereza block, ogenda nga ziweereza otya? Biki ebyetaaga bano bye balina okukozesa? Ebyetaaga okukozesa mu kuzimba, mu kukola ki, mu kutegeka?
abakozi abakola kyebakola kituufu kyebali mukola ekiri wali ng'ekiwandiikiddwa. Bino byetaganga bannampala n'ababikulembera okubira newakubadde kyali nga kyangu. It was simple. Engineer was there. The Africans were following orders. What did they say about that administration? They said that administration could only be effective administration yasobolanga okubanga nkovu ekola if it could foresee bwe balabanga mu maaso ne bapulaninga ne babeera nga balagira emitendera egy'enjawulo egyabina okukolebwa ku masekati ku kintu ekyo kye baali tebasobola kwewala nga bacekenneenya fa nga bali busukka buziba wala naawe we bali mu kukola ebyo biri mu kukolebwa. Ekitegeeza baayimiriranga eno ne bekenneenya bakizimbye eri naye wali nga bagizeemu bubi. Kino ekyogamba sooka oyimirira eri tulengere oba kivuddeyo kuva dda nga bakugjawo wano olina kuyimiriza eri akulebire ewala oba kiteeredde muki. Baavangawo kwe kuva ekigambo foreman natu foresee nayekenenya. Ekitegeeza aba alina structure y'ekizimbe nga kyonna plan we bajagala mu mutwe yaba yagisomye n'agitegeera. Those are architectures. N'ekisinga okuneewunyisa nti mu Uganda TD technical drawing tosobola mufunamu tosobola muzibu kiva ebizimbe bigwa. Kubanga lwaki bigwa babasomeseza kubalemwa okutegeera engeri gye twazimbangamu ebizimbe ebikyayimiridde. Ebizimbe ebikyayimiridde ancient temples eza Africa ezazimbibwa abasajja abo. Abasajja bano abazungu we bajja bagezaako okufuna formula zaffe ne zibalema. Nagamba noonya Chronicles of Apollonius ekibala ekyo ne bagoberera the 42nd law of Euclid, 49th law area Euclid sigaabwe. These are laws aga Imhotep, laws agabasajja nga Jedefra, laws agabasajja nga Tahudiwa, amateeka agaba certain kings bali bakabaka ab'enjawulo ababazi ba scribe ba Ahamos, ba Keperi, ba Keti, ba Seti, ba Nema, ba Menez. Kati bano bajja ne formula ne zibalema. Kyova musise ebizimbe byabwe abisuula n'ebyaffe wano kubanga tukopye kwabo abalemwa okutegeera Abafirika bakizimba ate ne twagala abalemwa tubayigireko okuzimba. Kyova byatika ne biyiika ne bigwa. Buzibu bw'amaanyi. Wano otunulira foreman w'e Kampala abeera mu kizimbe mu makati nga bazimba tavaamuko kucekenneenya degrees kibendinze kitya. So what do they say there? This is difficult to imagine. UNESCO egambe kino kizibu n'okulowooza without the ewatali kyali tekisoboka kulowooza ewatali bintu biriwo ebyetaagisa ng'okuwandika incomparable instrument of writing. Balinanga okubikola ne babiwandiika nga babiwandiika for the record of essential data. Ekitegeeza the Africans babanga ne data centers kuva dda. Kiri twakizimba ku pulaani bweti ne kino twakizimba ku pulaani bweti ekizimbe baategekanga data. We are speaking about millennials. Tuli mu myaka 15 bye tuli mu kwogerako 5 8 7 mwe tuzanyira magezi gano we gajjira. Mukitegeera babanga ne data nga babala namba y'abasajja bameka balina okukola. Buli nsonda yetagako abasajja bameka beetagako balina kubanga ebipimo bitya rations. Ration mumanyi mu ration ne bagamba 6 to 2 oba 6 to 3 to 3 gali mukaaga mayinja 3 eza seminti 3 ezo ration z'okuzimba ne bamanya omusenyu bwe guti gali mukaaga amayinja gali 3
ewamu ne galis oba ne ensawo satu ezase, that is rations. Ne bazimanya biki ebyetaaga mu kuzimba. Height of the embankment to be built, ebisenge bigenda kuba biwanvu bitya. Ne bagamba and above all for the rapid transmission of orders to the various points of the territory. N'okuba bawandiika batambuze mangu ebiragiro mu bitundu ebyenjawulo ebyamatwale. At first zaali 36 ze bayita norms territories zaali 36, but after the incorporation of the Ammon and the Amen-Ra gye tuyita Amina, then nezifuuka to make the 42 era ezibanga confessions 42 ez'ama art. So nezibeera 42 territories of ancient Kemet. So above all baali beetaaga writing instruments of writing n'ez'oku recordinga data. Let's see them on the next page, the ancient ones. Wow! It is wonderful. Olupapula lulwo lukulu zezimu kuziri mu museum ebyaterekebwa ebiwandiiko ebiriko pulaani z'okuzimba byabalema okutegeera ekibala ekiriko kingi nnyo. Baleese kompyuta zaabwe babale ne beerabira computers. Africans already new computation. Nagamba noonye gye bayita anti-Kaisera. The anti-Kaisera. So mukwekenneenya olaba kali akafaananyi waggulu awo, that is where Leonardo da Vinci bwe bavaayo ne bakopa gye bayita the Vitruvian man. Y'omuntu ng'ayimiridde mu ssaako ng'akoze emikono bw'ati gye bayita Vitruvian man. Ekipimo ekya mita bakikopaawo naye era kyamulema. Kyovula bye bazimba era biggwa, eby'Abafirika bikyaliwo. So that is a paper. Bakwatanga kitoogo ne bakisala wakati ne bajjamu akeeru munda ne babujja nga babugatta obwo bwa white nga bubisi. Bwe babugatta nga bubisi ne bwekwata nga bukaze ne bukola olupapula ne lufuuka lwa langi eyo, ne baba ne buyino. Twalaba engeri gye bakolamu buyino, ne babeera nga bawandiika. Ezo ze kalaamu zaabwe bateekamu inki buyino ne bajja. Twalaba wali ku biwandiiko inkpot nga zitudde wansi engeri gye bawandiikamu. So ne bawandiika. Another one underneath that one, another writing instrument of writing. That one ogiraba kati eyo mwe bateekanga peni ez'enjawulo, ewandiika obutini, ewandiika obunene, kubanga ezawandikanga ku bubaawo buleme kubanga document ebula ebeere ng'esigalawo ku lubaawo ne ku maliba bwebwo. Kati sebo ezo peni z'olaba, ezo peni zigendera ddala mu myaka ng'enkumi 4,000 years. Then a fool says the Africans were taught by the missionaries how to read and write. Ate lwaki tulina pen eriwo 10,000? 4,000 years old when there was no Europe by that time. There was no European missionary. This education of the Negro. Kataji Woodson yajogerako nnyo. Next page down. We shall stop on that one. This helped to strengthen the development. Kino kyayamba okunyweza okuzimbira ddala administration ewamu n'okuwandiika. Era ne bagamba in fact chief eyali akulemberanga site teyalinga he was no longer concerned. Kyali kyekimukwatako kyakyokka kuorganizinga mirimu gy'abantu mu kifo ekyo ekirimu kyafuga, wabula eggwanga lyonna, kubanga amagezi ge yajjanga eno gayinza okuba nga geetaaga gayambe ewalala, era nga ze zimu ku characteristics oba ku bintu ebiraga obuwanvu obugavu era wamu n'ekyokuwa ebiragiro, the capital giving the orders. Ekibuga ekyawanga orders kyalinga kiri wala, kati ng'ate amatwale nago gali wala, kati nga olina okuba n'amagezi ogasaasanye walala, kuba order gye zinaavira mu kibuga zituuke ewuwo zikuyitemu zigende wala, obudde bujjaba bugenze. Kati nawe kyakutwalanga naawe okuyiga okuwandika n'owandiika n'osoma
nga kitegeeza ne mukolamu copy endala ng'aba perception kye tugenda okola. We are not going to do copyright infringement, brothers and sisters. Aba perception, no. Tulina copyright authority egenda otukkiriza mu butabo obwo obw'abawasajja abo abaddugavu kuba bakimanyi tebukkirizibwa kujja mu Africa nga contraband, babutwala contraband. Tugenda kuba tubufulumya, tugenda kuba tubukubamu, tugenda kubujjamu buli omu asobole enjocho, buli omu asobole okusoma. Nagambye programu eyo ejja kuyitira ku simu ya 07 02 03 8 003. Tusindika 15. Oteekamu erinnya lyo ng'osindise n'oteekamu ggwe gundi n'emmanya oyo naawe nenkuwandiika naani ne tukumanya ne tuwandiika tulabe abaliwo for the greatest good. Now that is one of the last diagrams today programs etujjosemba. I bring that diagram in the middle twekenenye kikyeyogerako. Okay, as you see it, hold it there. Bwe mutunuulira mulimu kolomu bbiri. Okay, tulina amadaala. Mulaba amadaala agali ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Waliwo abantu abali mu kwambuka n'ettaka erisimiddwa oba ebyobugagga ebisimiddwa oba mineral ezisimiddwa oba ebyetaaga. Awo bali mu kulaga engeri gye bazimbangamu zinairometer n'empima y'amazzi. Jjukira ekipimo kye bapimirangako amazzi bakiyita nairometer agakigga omugga ogwakiira obuta flooding nga n'okwekenneenya season. Kolomu ezo nga bwe balina oziteekamu ebbiri nga bw'ozekenneenya. So bameka abambusa amadaala batambula distance yenkana ki. Kyova olaba wali eri ku side ya ddyo waggulu wa kapande ka TV Africa watuddeyo foreman ali mu kusoma. He has held akutte plan. Ekyo kyakutte mu ngalo oyo mukulu gwe mulaba atudde waggulu akutte plan ey'ebiwandiiko bye bafollowinga nga basima nga bekenneenya wansi wakawe wati wano ne walinnya we wati. Balina okusomba yettaka eryenkana weriti ali mu kusoma plan. Kyova olaba waggulu we bakubyewo ebigambo ebimuguiding ebyomwoyo ebyakino ebiraga nti ali mu kusoma plan. Segeza structural engineer yalingawo ng'ate asoma ne plan in the ancient African way. Ebyo byonna biri on the walls, pyramids. Go in Valley of the Kings, go in Abydos, go to Giza. So underneath ekyo kye baali bakola plan zaakyo ezasigala is underneath. Give us that last diagram, that one. Okay, now that's how it resembles ennaku zino. Bwe kityo bwe kifaanana. Abakulu amadaala ge baakolanga ne gakka ne bekenneenya okupima n'amazzi wawe beetaaga okubanga bagacanolinga gagende galeme kubanga gasaasaana mu maka g'abantu n'okujjangayo ebyetaganga wansi mu ttaka n'amazzi amalungamu. That is the African ancient system. Ebadde eya general history of Africa in UNESCO. We've been on part 17, could be? Yeah. Wano ku TV Africa. Now, at this moment, lwaki sita studio line yaffe? Drop our studio line 07 we on, yes. Tubadde ku part 17. Ojja tukubira ku 0753 19 32 6. Eyo studio line eri open. Aba programu yaffe eri ey'ebitabo n'ebirala n'abagambye ku line kwe muyita yo yanjawulo togikubako kati olinda tuva mu studio oba lebo okuba siri yo kwatendinga ojayita ku eri ya 0702 038 wabula kweno eno kwe tuyita ku program eza perception. TV Africa. Hello? Hello? Ese bo bali kuweereza ani ono okubiddewa? Ese bo mukulu Mugabi. Ese bo Mugabi. Yongera ku ddoboozi taata. Ese bo yongera ku ddoboozi Mugabi ebusujju. Kuwulira bulungi Grand Apple ennaku zino tubadde tetukyakwatagana bulungi. Nafuna accident. Ngacha naku. Mbadde mu ddwaliro bansiibudde eggulo. Kyanaku.
program mbadde sikyagiwuliriza mbadde sigoberera naye kano akaseera era olubadde okukomawo nenkunoonyaako essebo naye mbadde ntunuulira ondaze ati neneewunya neŋŋamba bano abasajja abazungu nga batugwagwawaza ekyenkanidde awo ntunuulidde ati ogw'okuzimba ekyamazima nga ne bwotambula mu mawanga gaabwe ebintu ebyo tebiri mu Grand Airport naye ffe abaddugavu tunaakoma ddi obwongo bwaffe okubufukamu ne tutamanya nti tulina ebintu eby'omuwendo ebiringa ng'ebyo munnange baabikweka kyova olaba twagala kati okukomyawo ebyaffe gwe mugaso gwa puroguramu eno tubisome tubirabe buli omu asobole obyakiseesinga ekyamazima Grand Airport tujja kufubanga bwe tusobola era enteekateeka eyo erekena kukoma ku TV mbadde nsaba enteekateeka eyo oleke kugikomya ku TV kwokka otuyambe etambuleko n'awantu awalala tukole n'enteekateeka ne mu masomero abantu baffe bamanye kubanga ebintu byonna bikwekeddwa nze kisinga okunnuma nti ebyo abazungu bavaayo nabana abekkula abasomye ne babiyita ebya sitaani ate nga tebabitegeera nabinnyonnyola tebabitegeera ekyamazima nze neewunya omusajja omuyivu nga gwe Grand Airport okulabika nti osobola okusentalinga ku bintu bya Africa ng'ate bayivu banno abalala abasinga obungi era babiyita ng'ebya sitaani lwolwekyo yongera okukwebaza era enteekateeka eyo ebitabo gye wali ogambye nali mwetegefu contributinga naye olwokubanga nti najja nenfuna experience ojja kuba bulungi naye kati ngenze enkuba ku mpemba wemba naye nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala genda maaso era tujja kusisinkana tutambuza omulamu ogwo weebale nnyo weebalire ddala kale muganda wange mugabi bandabire ab'ebusujju bonna era nga kyannaku naye ojja kuba ng'otereera ku mbeera eyo TV Africa halo essebo ani ono essebo mukulu bwogi essebo ashe weebale mukulu bwogi ab'entebe bonna tubaagala TV Africa halo ani ono nyabo amanya birabwa mukyonge enyabo birabwa ndatembuuza enyabo enamba y'essimu kwotuwadde kusindika ssente yeno 072 0702 0702 003 003 eri mu manya galiko mucunguzi Dennis sige manya gange naye mweri mu registered omwo mwaga amanya mukale sebo essebo 0702 0702 03803 okay 0702 03803 manya galiko Dennis muchunguzi eyo ya Airtel kwe tuyita osobola okumpa WhatsApp message WhatsApp call ne tu discuss ngebirala in fact enamba ko osobola okunkwasaganyiriza ne tubeera nga tuteesa African way forward mu maaso awo TV Africa yebale ko Grand Airport essebo gyebala ani ono amanya gange nzidda mukono essebo mukulu ddamulira tweyanziza nnyo okusomesa kw'osomesa essebo naye ngenda kwogera ku bintu biringa bisatu ekisooka essebo genda maaso mukama wange bwe tuba tulaba tivi ebyetemereza etutta amaaso simanyi oba kiva ku ki tukumubuuliriza omu yakyogera kakaawo ne kitereera naye ate kati kyaddamu then ekyokubiri okusinziira ku nsomesa gy'osomesezzawo ekyo ndaga nti abafirika balina amagezi mangi abazungu ne babanga bavudde mu nsi zaffe ne tutandika butangi
twetambulanye n'okusinga ate webali Yes, sir. nga tuwanga tugisomeseza wano mu africa ndaba nti omwana mu kusimya wano aba asobola okufuna diguli esooka then okubaawo ogenda otuuka kusimya funga is professor ebyo asobola okutandikawo ekyo kinini kyasomyewo oba si kyo kutandikawo enkola ekyo kyenyini kyasomye ku bintu bibiri weunganisabunange ebintu byetusoma kugamba ogenda otuuka wakati ndaba ebintu nazo esaba amagezi okusomesa kwosomesa ebintu bye nali nina okusomera africa n'ebinkulaakulanya ate ndaba amagezi ago bangi ate biri nateekamu bingi kyokka gano tugaweera essaawa 2 zokka buli lunaku gali wagawanga ne winta n'okeera ne network ebuze muganda wange eddamulira network asikuwulira ewangi muganda wange eddamulira network etwawudde abadde akyateesa muganda wange ekifaananyi atugambye kikayana kugambye studio line eri 0753 19 gikubeko eyo yogere ne Grandabot direct wano mu live program ku TV Africa tubeere nga twogerezeganya ku nsonga eyo kifaananyi kikankana buli program ya Grandabot wetuuka nga kikankana obuzibu tebuva eno waffe munange ku TV Africa fe kifaananyi tukisindika kiri herese nga kiri filtered bulungi naye munaayo system gye tutambulirako nekye bayita digital migration nakyo bakiprivatizing nakyo bakiguza abagwira kati baba balaba information check bahitinga the powers that be with the devil's mirror bavayo ne bacontrollinga images zino tuvola mbagambye twetaaga publishing ebintu byaffe ebyo tuberenga strategies zaffe ndala tuziyiseeyo mpola ate tunaba tuziyiseeyo tuba tetwogera we don't tetwogera what we are building because no one will know what to break if they've not heard what we are building. Okay, so kulwembeera eyo eya TV Africa. Okay, messages magambye studio line eri open n'abasindika eri. Okay, Grand please, this is okay. Grand Abbott please, this is Kayiwa. I like the teachings and I want to contribute, but can you repeat the number? That one, enambe yonjogedde nnyo aganda bange n'abasindika message ya 0702 03 8 eyo kwe tuyita ku ntegeka yaffe eri ey'ebitabo naye nagamba osindikamu erinnya lyo osindika erinnya lyo for record keeping mbasigaze tujja batupublishinga tuteekewo table mujjango okujja twerabe erinnya lyo kweriri tujjangayisa ne wano ku terefayina then tulabe wabwe tutuuse nti wetutuukira at least mwezi gwaffe ogwokubiri oba ogwamukutula nsanja nga tulina kye tulinawo tubeere nga tutandika okufulumya waka waffe ono ow'ebitabo n'ensoma yaffe y'amagezi agafrika ag'omusono mbalabe esimu zammwe weeziri naye baganda bange ndaba obudde bulinga nabo obutukutte enewe katusomeyo message endala ndaba message zijja naye. Okay, thanks for the program. The information is very positive. I like your ideology of consciousness. Semogerere. Okay. Okay, TV Africa. Tukwatide. Okay, TV Africa, hello? Hello, this is Musisi. Yes, Musisi. Watching from Kampala, Mango. Yes, Mr. Musisi from Kampala. Thank you for the wisdom. You're just dispensing great wisdom. Yes, sir. We are so appreciative. I also appreciate that you are watching and you are going to take this wisdom to another step. Yeah, go on. I'll raise the black man. All right, each one teach one. I like it. You know, we can't get black from white, or we can get white from black. Definitely. That's why the world needs to know. That's what the world needs to know. Black is dominant and it's positive. Okay, thank you.
very much, my brother. So as we wind up, as we are going to Gatuli Mukugalawo, people should know, though erinnya nagamba Africa tonyo ku bantu abayitibwa Abafirika, botandika bayita Abafirika from that level. Okay, lastly, asembyeyo esebo ha okomyewo boji badde oteesa ki ekisembayo tukube esebo ashe webale kubanga kuli ashe. So wadde erinnya Africa to ku bantu Abafirika bw'otandika okubala ebyafaayo bya Africa n'otandika ku bwe babayita erinnya Africa oba osasizaamu ebyafaayo ebigendera ddala mu myaka obukadde 5,559 oba ogisazizaamu